హలో పీపుల్, హాయ్. Hi. సో నేను సంకల్ప్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తానని అనుకున్నా, బట్ నాగ్ అశ్విన్ గారితో కలిపి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇలా జరుగుతుందని ఇట్ వాజంట్ ఈవెన్ ఇన్ మై వైల్డెస్ట్ డ్రీమ్స్. ఫీల్స్ వెరీ సరియల్ యాక్చువల్లీ యాజ్ సమ్వన్ హూ హాజ్ known him. Then think about me అంటున్నా. Oh yeah, you guys go along. It's surreal for you. నాకు ఇంకా surreal. At which point did you take the decision that he would get involved in the film and he would play such an important role? Around a year back only, I think. Around 1 year back, we were in writing for the movie a while before that. Rastunam, we were trying to figure out how to make this happen. For some point we thought we'll shoot in Chennai, a lot of it, but even if we shoot in Chennai, we need a very strong direction team with sir, like a proper like first AD, like Hollywood la ela untaru oka first AD who runs the set. So we're figuring all that out. Our process lo I met Sankalp actually after a very long time in that Yavade reunion. Mana Yavade 10 years reunion ainappudu we met, and then I saw what he was up to and just seeing what he was doing. Then I called him and I said, ila edo chestunnam, would you want to be part of the direction team and all that. And then later as it went along, I realized he could take up more responsibilities, so I just threw a lot of responsibilities on him. Beautiful. What was like your feeling, man, when ఇది జరగబోతుంది అన్నప్పుడు? Yeah, like I think this is wildest dreams lo kuda you'll never think of this kada. Like what do you want to do in life ante I want to make a great film, some 100 crore film, I don't know, what a big star film. Like I want to make a Geetham film that just he's been dreaming of for so long. It's not something you even think in wildest dreams. So just it's took some time to sink in, but then I'm like, yeah, I'm going to stop everything and just focus on this. This felt very surreal, and also I knew that I would be in great company while making this movie. I think that was also extremely important. Like the people you surround yourself with in the process, because it's so stressful. Yeah. So that was also very nice, because being in close quarters with someone like Geetham sir and Nagi sir and Devi garu is just something that I will cherish for really long. ఇది ఐ వాంట్ నో అబౌట్ మెంటర్షిప్ అనే పాయింట్ వస్తే, సంగీతం గారు మీకు ఎటువంటి మెంటార్గా ఉండే, నీకు నాగ్ అశ్విన్ ఎటువంటి మెంటార్గా ఉండే? Who wants to go It's a first? slight push in always. I think Geetham sir is for me, like even like maybe years before I even met him, decades before I even met him, he was one of the biggest inspirations for me, purely because of the films that he made. నాకు అప్పుడు మాయాబజార్ అండ్ పాతాల్ భైరవి చూసుంటాను అప్పటికి, బట్ కలర్లో విత్ అ వెరీ peppy Ilayaraja garu soundtrack to watch Aditya 369 or something like that was a very different experience as a kid. To see a futuristic world where people get radioactive rashes, it's just crazy. So you don't even know like what you realize what is possible. So that way he has always been an inspiration, mentor and coach. After I met him, definitely our discussions, all of that are priceless. The writing room sessions that went on in this room only for a good 8 months. This room. Wow, okay. This room, 8 or 9 months we were there before Sankalp and the rest of the direction team joined. So those are all priceless. Like 10 o'clock every day in the morning, sir will be on time on the Zoom call. He'll be there ready and bertaru. Ma vallandaru in a cab on the way alana untaru. So it was classic. I mean, looking back at it, by the end of it, everyone was really tired because you're doing it for so many months. But looking back at it, they were so priceless. Sankalp? Yeah, like it's nice to see. Geetham sir also, like I love Michael Mann Kamaraj a lot. Some of my favorite films growing up, watching it on TV and all, and then like watching it, like I watched a lot of Kamal Hassan's films in COVID, so like also exploring all these films again. And like I also really love his films. I know. Yeah. I'll tell an anecdote once he finishes. So once that's so like he was one of the filmmakers that I knew I wanted to work for and work with. So just that felt very like a very good opportunity. And I think it was nice because like being scolded by him for so many things that just weren't right. Like, this is like waking up to a voice note saying this is so basic. Inka this is like inka the end అయిపోద్ది అనమాట. అది ఇంకా ఏం చెప్పాలో అంత అర్థం కాదు. ఇంకా that's just like
Yeah, I think how many ever times it was disappointing, he never gave up on us. He's such a massive fan, like annoyingly massive fan. I remember కల్కి రిలీజ్ కి ముందు రోజు ఇంకా చెప్పడమే కల్కి రిలీజ్ ముందు రోజు వి మెట్ ఇట్ హిస్ ప్లేస్. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 5 o'clock కి ప్రసాద్ లో షో. ది ఐడియా వాస్ టు రీవాచ్ మహానటి. ఓకే, నైట్ అంతా చిల్ అవుతాము, మహానటి ఫుల్ ఆ జోష్ లో డైరెక్ట్ గా కల్కి ఉదయం 5 గంటలకి వెళ్దాము అని స్టార్ట్ చేసామా. స్టార్ట్ కూడా చేయలేదు అనుకుంటా. మహానటి మాట్లాడుతున్నాం. మహానటి టైటిల్ సాంగ్ వీడియో సాంగ్ ఉంటుంది కదా, అది ప్లే చేసి సారీ అది ప్లే చేసి లైక్ లిటరలీ ఆ వీడియో సాంగ్ మీద 1 గంట డిస్కషన్ నడుచుంటది. లైక్ లిటరలీ మూవీ చూద్దాం అనుకున్న వాళ్ళని సాంగ్ మాత్రమే. లైక్ లిటరలీ దేర్ ఇస్ వన్ షాట్ వేర్ అందరూ కూర్చుని పేకాడుతూ ఉంటారు. సడన్ గా ఆవిడ వస్తారు, మనోడు పాజిటివ్ అచ్చుడు సబ్వర్షన్, అచ్చుడు నువ్వు ఇది అనుకుంటావు కానీ అది జరగదు, ఇది జరుగుతుంది చూడు. సింపుల్ మూమెంట్స్ లో కూడా ఎంత సబ్వర్ట్ చేశాడో చూడు నాగి. సో ఒక వీడియో సాంగ్ మీద అంత ట్రిప్ అయ్యామన్నమాట. సో ఐ క్లియర్లీ నో వాట్ అ బిగ్ డీల్ దిస్ ఇస్. This is for him to I have annoyed him also too much. I think one of my most priceless memories also in this movie are like sitting in this room at like 8:30 in the night and starting to watch one random scene from Mahanati, and we ended up watching the whole movie. Wow, man. Yeah, we went on till like 11:30, 12 minutes talking about all Easter eggs and tidbits and this was ikkada daaka okalu rasaru, ikkada ee last line meer rasaru kada, and all that stuff, and like and like just randomly చూడు అక్కడ యాక్చువల్లీ కారు రివర్స్ తిరుగుతుంది, అక్కడ తిరుగుతుంటారు యాక్చువల్లీ ఏం తెలియదు. లైక్ థ్యాంక్స్ ఫర్ రూయినింగ్ such a good scene. Now I can't unsee this in the movie. No, it's beautiful, man. The camera is so personal win అనిపిస్తుంది నాకైతే. Feel very happy. Thank you. సో సంకల్ప్ న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ అకాడమీకి వెళ్ళావు కదా, అక్కడ నేర్చుకున్నవి కొన్ని ఉంటాయి ఆబ్వియస్లీ. బట్ సంగీతం యాజ్ అ హోల్ ప్రాసెస్ లైక్ day 1 నుంచి రిలీజ్ డే వరకు చూసుకుంటే నువ్వు నేర్చుకున్న విషయాల కంటే దాటి ఇక్కడ నేర్చుకున్నావేంటి, లేకపోతే ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నవి అన్లర్న్ చేసినవేంటి? ఓకే, I think the way sets are run in the US and here are very different. Like you have a first, and also it's like the whole logistics are different, no? 10 students in a film school renting a location for a day and like shooting a film as opposed to 150 crew with like 80 junior artists and 1.5 hour away location. So just like the logistics are very different for how you run a set and all of that. So everything has been a new learning experience in terms of that. Storytelling wise, I feel like I learned more here. Like this one day I think he's saying like this is your film school and message between so I just like I think everything actionable about filmmaking I think I learned here. A lot of useless volumetric stuff I learned in film school. Until like it's like good friends and all of that Gani, but when you actually look back on it, how much of what you actually learned there helps you to make a movie right now and here, and it's it's not the same. It's definitely a lot. ఇది మన డైరెక్షన్ టీమ్ లో ఎవరో స్పీచ్ లో ఒక సూపర్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు మీకు. అల్టిమేట్ సినిమాలో పెట్టేచ్చు అది. మార్చురీలో డెడ్ బాడీ కంటే కూల్ ఉంటాడు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. స్ట్రైట్ అవుట్ ఆఫ్ అన్ అనుదీప్ లైన్, మార్చురీలో డెడ్ బాడీ కంటే ఎక్కువ కూల్ గా ఉంటారు అని. సో డూ యూ నెవర్ లూజ్ ఇట్ when you are shooting, even when you are doing something like a Kalki? Does Nag Ashwin lose it at times? Not too. I mean, I definitely get worked up and I get upset and everything, but I try not to project it onto people around as much as I can for two reasons. One is usually the work gets even worse after that. Usually if I end up shouting at somebody or I scold somebody, it'll get worse and there'll be like other issues that come out of it. And the second thing is everyone's working their butt off for your vision, and there are going to be like 100 moving pieces or something goes wrong. It's very easy to shout at an assistant or a manager or something, and like it's like there's no point doing that. Like you solve it. Like most of the problems usually are on top, like we and there'll be other logistical issues which we can't shout at. So usually pointless. But do I get worked up? Yeah, I do. But I usually try to
I'm usually angrier at myself for not spotting the problem earlier. ఓకే It'll be like, I knew it, I told, ఆ zone of anger ఉంటుంది, I knew అలా ఉంటుంది అనమాట. But nothing. సంకుల్ నువ్వు చెప్పు, హౌ డస్ నాగ్ అశ్విన్ లూజింగ్ ఇట్ లుక్ లైక్ అనేది? ఇప్పుడు నిజాలు ఇది అతడులో చెప్తారు కదా, నువ్వైతే లాయర్ లాగా నీ వైపే చెప్తావు, నేను జడ్జి లాగా ఇద్దరు వైపులు చెప్తారు అనేది. యూ టెల్ మీ. ఇప్పుడు నేను అలా జేబులో చేతులు పెట్టుకుని నచ్చుకుంటాను. Yeah, I think one of the best parts also is like when he gets mad, it's always for the film. There's never individual, like nothing. It's never coming from a place of being personal or insulting or any of those things. It's always coming from a place of we were supposed to do this for the film to get it right. Why didn't that happen? But yeah, it's extremely stressful. So we have this term, I'm just going to use it here, which is if he uses the word boss, it means he's pissed off. Pissed off. Okay. So which is just the whole team has. Did you get a boss today? Did you get a boss today? ఇవాళ బాస్ అన్నాడు నిన్ను, నన్ను 3 సార్లు బాస్ అన్నాడు ఇవాళ. ఏంది బాస్ ఇది అన్నాడు. Like we just like, so when the new bunch of ADs joined, we told them this, that this happens. They're like, లేదు చూడి మొత్తం జన్లో ఒక్కసారి కూడా నన్ను బాస్ అనరు సార్ అని చెప్పి they had a challenge like on something, and that just ended up happening a week later. One of them sent a screenshot of him saying, what is this boss? Sankalp భయం వేస్తుంది సార్ బాస్ అంటున్నారు. But yeah, he's more like అన్ని జరుగుతాయి. End of the day we just sit here, order Halim and like discuss things and yeah, crack stupid jokes and go back home. No, how important is this team to అంటే assembling that team? ఇందాక మీరు నిన్న డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరూ స్టేజ్ ఎక్కితే all of them are like below. Yeah, it felt like class of 26 లాగా అనిపించింది. Yeah. So what are the key attributes that you look when you are picking people or collaborators? I don't know. I think very instinctive. Like even from my first film was still my friends that we used to work together and make short films, and so that was still okay. But from my second film and Kalki and Geetham, I make it a point to try to find people who I think want to make films, or they have a certain voice, or they have a certain humor or something, or they have something which is different, like. And most of the time, not most of the time, almost all the time, they're first timers. So Kalki we made with all first time people. This is again all first timers. And I think it brings a certain chaos to the set, but it also brings a certain freshness to it. And like you're saying, ante in Tirthana, whatever, ante for me it's also very personal that I want them to learn. I don't know. Now okay, weird subconscious teacher complex untundemo, like where I'm like, why are you not getting it? You know, you have to see that if you do 2-3 things, they will go wrong. Anticipate these 3 things ahead of time. Wow. I take it personally that they get it right. Like whether there are a couple of our guys who are making videos, for example, I want them to understand why making video works, why it works. So if some of our guys are doing trailers, I want them to like don't get indulgent. So I don't know, it's just fun for me maybe. అండ్ నౌ కమింగ్ టు సంగీతం, ఫిల్మ్ మేకర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళకు ఒక విజన్ ఉంటుంది, ఆ విజన్ని రియలైజ్ చేయడానికి దే గో త్రూ హెల్. లైక్ ఏదన్నా సరే మన విజన్ ఇది, మనం దీన్ని చూపించాలి పెద్ద స్క్రీన్ మీద అని. సంగీతం ద విజన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఆబ్వియస్లీ సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు. హౌ డు యూ సబ్మిట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు అ విజన్ దట్స్ నాట్ ఇన్నేట్లీ ఫ్రమ్ విదిన్ యూ? I think we submit ourselves to his trust in that idea, because to be honest, when he first told us the idea, he told Swapna and Priyanka the idea after Mahanati, and we were like, they were full love for sir. They're like, inkedana cheppan sir, idi ippudu ella, we don't know how to do this, we'll do something else. So he told some other ideas and all that. Life moved on. Few years later he's still trying to make the same film. Few years later, I met some actors like Sitaramam Tanlo. He was trying to tell Dulquer the same film. Then few years later, so I'm saying, if this one man loves this idea so much, and he's not just any man. Who am I to make a call? So I will make sure I'll do everything I can to make it work. Because it's hard, of course, but చేయొచ్చు, ఇంకా కూర్చొని చేస్తే చేయొచ్చు అని కూర్చుని. ఏ ఫామ్ లో ఉండే ఐడియా? లైక్ ఇప్పుడు మూవీ ఉంది, లైక్ మూవీలో దేర్ ఆర్ ఆబ్వియస్లీ ఒక మిలియన్ అనేది ఒకటి ఉంది, ఒక ఊరు, మైన్స్,
the whole the All messaging of that comes is in. there. All Yeah. of that is In the which original form idea. was it in? All of that is there. All of the setup is there from the original idea. To an extent that it's a village with just a single street. That was also Sir's original Okay, idea. It's okay. called the main street. Including okay, the bridge, the connectivity. The Yeah, bridge, yeah, yeah. the All bridge that. falls Everything off. was all All of that Sir's is idea. Sir's idea. Okay. So it's even the character. I think even the supervisor who hates music also was in his original draft only. Yeah, all characters are. ఈ రాముడు భీముడు Everything. They is, few might have come in the story discussion, but when we first came on board, most of it was there. Okay. All we did was trying to tweak the structure a bit and in the writing room, and that went on for a while. He enjoyed the writing room. I think maybe it's also from a Patakalam old black and white సినిమాల్లో అందరు కూర్చొని సినిమాలు అంటే పాటల గురించి అయినా కథల గురించి అయినా కూర్చొని డిస్కస్ చేసి రాసేవాళ్ళు. సో హీ రియల్లీ మిస్ దట్ ఐ థింక్. సో వీ వర్ జస్ట్ డూయింగ్ దీస్ జూమ్ కాల్స్ ఎండ్లెస్లీ విత్ హిమ్ అండ్ building the scenes, narrating, and he loved it because for him it felt like it's work, it's building the story, it's building the world. So I think the story came together there. సో ఐ వాంట్ నో అబౌట్ ద రైటింగ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మనం రైటింగ్లో స్టేజెస్ ఉంటాయి కదా. ఫస్ట్ అంటే ఉండేది ఏంటంటే నాట్ నెసెసరీలీ మీరు అదే ఫాలో అయ్యారని, బట్ జనరలైజ్ చేసి చూస్తే 1 లైన్ ఆర్డర్ అంటారు, తర్వాత ఒక్కొక్క సీన్ని వర్క్ చేసుకోవడం, తర్వాత సీన్ కనెక్షన్. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒక సీన్ తీసుకుంటే సీన్కి ఉండే కాంటెంట్ ఒకటి ఉంటుంది, దాంట్లో క్యారెక్టర్స్ మాట్లాడుకునేది కంప్లీట్లీ వేరే రకంగా ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. అది మ్యూజికల్ యాంగిల్ అనేది ఒకటి వచ్చినప్పుడు దానికి ఉన్న టోనాలిటీ మొత్తం మారిపోద్ది మళ్ళీ. సో కెన్ యూ వాక్ మీ త్రూ ఒక సీన్ అనేది ఎలా బిల్డ్ అయ్యేది? లైక్ ఈ సీన్లో పాయింట్ ఇది, లైక్ ఈ సీన్లో మైండ్ వాళ్ళకి అది తెలిసేది ఆ మ్యూజికల్ తర్వాతే కదా. వెన్ ద వర్కర్స్ కమ్ టు నో ద వర్కర్స్ లెర్న్ దాట్ షీ సెల్లింగ్ ఆఫ్ ద మైన్ అనేది అది మ్యూజికల్ లేనే జరుగుతాయి కదా. సో పాయింట్ ఏంటంటే ఒక బిట్రేయల్ అనేది వీళ్ళకి తెలిసింది, దాన్ని వాళ్ళు కాన్ఫరెంట్ చెయ్యాలి. దాంట్లో మ్యూజికల్ యాంగిల్ అనేది ఒకటి వచ్చినప్పుడు లైక్ హౌ డు యూ రైట్ ద డైలాగ్స్, హౌ డు యూ బ్రింగ్ ఇన్ ద మ్యూజికల్ యాంగిల్? డైలాగ్స్ రాయడమే పాటలాగా రాసారా? లైక్ హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్? ఇట్స్ a lot of trial and error, to be honest, because first song we went into music was ఏమైంది. That was the first thing, linearly also. So first scene రాసాం, డిస్కషన్స్ తర్వాత బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ విత్ సార్, ఇలా కావాలి ఏమవ్వాలి, మాంటాజెస్ ఇన్ ద ఏమైంది. సెకండ్ ఆ సీన్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఐ థింక్ కల్లాపిచాలతో, ఒకరి తర్వాత ఒకరు రిలీజ్ అయ్యారు. సో మీకు ఫస్ట్ ఈ క్యారెక్టర్ రిలీజ్ అవుతారు, తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్, తర్వాత చిన్నపిల్లోడు ఏడ్చేది కూడా ఇప్పుడు మ్యూజిక్ లాగే వస్తున్నాయి. ఇదంతా కాంటెంట్ ఉండేది. ఓకే, ఇదంతా కాంటెంట్ ఆన్ పేపర్ ఆఫ్టర్ మల్టిపుల్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్స్ విత్ సార్. ఓకే, అది అయిపోయిన తర్వాత దేవికి ఇచ్చాం. ఆ దేవికి ఇచ్చి దేవి గారు వుడ్ హావ్ డన్ వన్ ట్యూన్. హీ డిడ్ వన్ ట్యూన్ విత్ ఇట్ అండ్ హీ కమ్స్ బ్యాక్. And sometimes if it sounds too musical or something, sir would want it to be little less. And కొన్నిసార్లు మేము కూడా రైటర్స్ రూమ్ లో ఇప్పుడు ఇది పాటలాగా వస్తుంది కదా, రైమింగ్కి వెళ్ళాలా, ప్రాసకి వెళ్ళాలా, అలా అని రాసేవాళ్ళం కొన్నిసార్లు. And then there would be a pushback saying no, it has to be natural. ఇప్పుడు మాటలో if you start talking like Kavitam, it won't be natural. So what is that balance between a pata and a mata? And then back and forth with DSP, and then finally it comes to Sankalp, where Sankalp and team will rehearse it with the ADs, and then they'll rehearse it with actors in front of sir in one Zoom call. అక్కడ ఏదైనా improvisations ఉంటే మళ్ళీ it goes back to Devi. Devi will re-record it and send it back. So basically DSP is a part of the writing team laga kada inka. In a way, yes. For example, the Dasu song. Dasu song is literally 3 lines on paper. 3 or 4 lines. He expanded it into what it was. Part of ఏమైంది, he just wakes up and says, Dasu అయిపోయాను. He's like, this is such a good line, I want to make a song out of it. He just took the liberty and did it. Okay. So what was the most challenging part of writing? Finishing writing was the most challenging part. మొన్న ఎవరో స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే సినిమా రిలీజ్ అయిపోయింది, సెన్సర్ స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాం అప్పుడు నేను చెప్పాలి. సో అదే ఆ మ్యూజికల్ యాంగిల్ అనేది లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు డెవలప్ అవుతూనే ఉంది. దెన్ హౌ వుడ్ యూ షూట్? So it's I think one more good thing about this process is we weren't just like thinking of okay, now this is the film we're going to make for the next 1 year. So after every schedule of 15 days, I used to go to sir in Chennai, like we used to edit the film, go to sir, show him the
like the rush of that schedule, even though he was on call always, to see it fully formed. So we used to see it and we used to discuss, okay, where is the film headed? What do we want? Like that's the reshoots that he was talking about also. Like there were so many tangents the film could have gone in if there weren't constant discussions and saying, okay, actually manam edo anukunnam adan register avudam, but he is getting more strongly registered in the film. Probably we should double down more on this. Which is, I think the whole why does it feel, a lot of people are saying like it feels like చెక్కారు చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, you were able to convey a story of a village, is purely because we constantly kept understanding, okay, this is the film that's being formed. So I think we never put a full stop to the writing process. Even till we were in the final DTS mix and we wanted to add dialogues and Devi garu was saying ఇది శృతిలో రావాలి మీరు ఉండండి అని చెప్పి ఇట్లా ర్యాండమ్ ఇట్లా డైలాగ్ యాడ్ చేయడానికి లేదు కదా. So you need to find sometimes you want to add a longer line but it would fit as a dialogue, it won't fit in that tune or that BPM. So we're just trying to figure out, okay, ఇప్పుడు నేను షార్ట్ ఇక్కడ లెంగ్త్ పెంచుకోవాలి, అది VFX షార్ట్ అవుతుందా ఇప్పుడు, సో VFX షార్ట్ లెంగ్త్ పెంచాలి. That happened like in the final stage of editing is just me, Nagi sir and Devi garu and all, like after Geetham sir's edit okays, he would ask some changes, we would just ask for like saying, okay sir ikkada కొన్ని frames even adjust chestam, is all happening. So it's not just the viewing experience is a new film, the making experience also is just like you've not made a film like this before. And sorry, you were saying something? No, I was just saying that Geetham sir always said never has been, you know, this been done before, never before, first of its kind ante we thought correct sir anukunnam, but నిజంగా చేసిన తర్వాత correct sir కాదు, ఇది నేను నా రివ్యూలో అప్రిసియేషన్ కాదు, ఐ వాజ్ జెన్యున్లీ వండరింగ్ దట్ డిఎస్పి ఎలా పుల్ చేయగలిగారు. లైక్ ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాము, నేను ఒక మాట అంట, దానికి ఇంత లెంత్ ఉండొచ్చు, దానికి నాకు వచ్చే రెస్పాన్స్ అంటే ఎదుటి క్యారెక్టర్ నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ ఇంత ఉండొచ్చు, ఇంత కూడా ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్ ఆల్ హ్యాస్ టు బి వెరీ హార్మోనియస్ musical. సో రైటింగ్ లోనే ఆ మ్యూజిక్ ఉండడం అనేది. That's what yesterday I said that Devi garu is as much a director of this film in a way, because music director antar kada, and musical ki music director is the director because he has to in a way imagine the scene blocking to a certain extent to be able to compose the song. And based on what we lock off, that only that we can shoot. Like for example, ipuda Renu and Gauri second half lo they have a confrontation, they're like going at it with each other kada, night while Pratap intlo, that timing has to be given by Devi garu, like we wouldn't be able to shoot it without in the same way. So ఇది త్రివిక్రమ్ గారిది ఒక క్లిప్ ఉంటుంది, ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తారు ఆయన, ద డైరెక్టర్స్ చాలా స్పెసిఫిక్గా ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళ మైండ్లో బాబు నీళ్ళు తీసుకురామా అంటే డైరెక్టర్ మైండ్లో ఆ తెచ్చే ఆఫీస్ బాయ్లో గాజు గ్లాసులో చల్లగా ఇంత ఒక 90% ఫుల్ అయితే తెస్తాడని మనం అనుకుంటాము, కానీ జస్ట్ ఇమాజిన్ వాడు ఒక స్టీల్ గ్లాసులో చిన్న గ్లాసులో సగం ముంచుకుని తెస్తే అది డిసప్పాయింటింగ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి డైరెక్టర్స్ ఆర్ వెరీ స్పెసిఫిక్ విత్ దర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, విచ్ ఈస్ బాబు గాజు గ్లాసులో చల్లగా ఉండే నీళ్లు ఫుల్గా నింపి తీసుకురామా, అంత స్పెసిఫిక్గా. ఇక్కడ సంగీతం గారు ఆయన హీ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ బాడీ ఆఫ్ వర్క్. ఆయన ఖచ్చితంగా ద వే హీ డైరెక్టెడ్ యాక్టర్స్ ఇన్ ద 70s 80s అదొకటి ఉంటుంది, ద వే హీ కన్సీవ్డ్ షార్ట్స్ అనేది ఒక రకంగా ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ ఆయన ఒక స్టైల్ అనేది బిల్డ్ చేసుకుని ఉంటారు. సో ఇక్కడికి వచ్చేపాటికి ఆ స్పెసిఫిసిటీ అనేది ఆబ్వియస్లీ అది కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి కదా మీకు. అండ్ కన్సిడరింగ్ ద కన్స్ట్రెంట్స్ హీఈస్ నాట్ ఆన్ ద సెట్, సో ఇట్స్ అ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ కదా. ఆ స్పెసిఫిసిటీ అనేది ఎక్కడ ఫ్రిక్షన్ కానీ ఆ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ లో. No, I think sir is very clear, because especially my Pi room rehearsals lo, he'll be very clear of what he wants from the actors or from Sankalp. Like he'll be like, for example, Shalini akkado cheppindi, like she was going to enter a scene, she said entry em oddu akkade undu, enduku waste entry ki time kenduku waste, or like if somebody behaves a certain way, is like adi idi eppudo paatha black and white ANR gar cinema lag cheyaddamma ippudu kuchon. So he's very updated, he's very sure of not playing safe in a way, not playing traditionally. And I think through those extensive rehearsals, everybody got into the groove or like the tone of what he wants. Quite a few days we also had him directly virtually on set, like the monitor feed would go to him and he would give direct feedback, like you know, our shot gadu frame pan left, you know, do it a little tighter, and some of those were really
helpful also, which made sense also. So I think it was just a process of us understanding his aesthetic. Also a nice collaboration because like we were shooting that scene where the entire village goes to the temple after Ema in the end bridge breaks and they're saying Bhukampam vachindi. So we were shooting that wide shot. That was one of the days that Sir was on call and like we were going ultra wide on a Jimmy and everyone had to be standing there already. So for how wide we went and number of people there, for some reason the calculation just didn't completely match up and the frame didn't look completely full. So we called roll. Sir was there. I called roll and I was about like just to call things and Sir is calling me. So I'm like, okay, everyone wait. I'm like walking to and call. Yes sir, చెప్పండి. Okay. అది మొత్తం ఊరు వచ్చినట్టు ఉండాలి కదా, ఎందుకట్లా లేదు అంటారు ఆయన. అదే సార్ అది okay Ankur, you want to go tighter lens? No. So what do we do? So then like Ankur comes up, he's like, okay Ankur, come down from the gym, there's a problem, how do you fix this? And then like he's like, okay, let's do one thing, already final position lo pettinattu kaakunda let's make everyone take 2 steps into position. So we'll pull back as they're stepping in. So we finally got that feel of the entire frame is filled with people as they're joining in. And the frame looks so much more better now. So it's just like this and that's a note for like whenever any of us makes a film in the future, it's just okay, you don't have enough people contingency, you don't know how to fix it, you just have a solution that like comes from him. And even like certain things that he was talking about, like I was talking about this yesterday, that idea is not leaving my mind that he was talking about. It's just flashback. There's the scene where Shailaja throws papers. When we first went to talk to Sir, his idea was, let's shoot this in a way where she'll throw the papers, she's looking angrily at him. I want the papers to be in 48 FPS. I want the characters to be in 24 FPS. So let's mix and match where the papers are floating much more slowly and the thunders are hitting them. Such a cool idea because normally the papers are not in frame for as long as you want them to be and all of that. So just such cool things that like you learn from just talking to Sir and yeah, it's just really cool, man. ఈ హోల్ ప్రాసెస్ సంకల్ప్ నీకంటూ కొన్ని ఉంటాయి కదా, నీకంటూ కొన్ని పర్సనల్ లైక్ యూ ఐ నో దట్ 2 minutes అని చెప్పి 10 minutes తీసుకుంటా. యూ లైక్ లైట్ ఫ్లేర్స్ వెరీ మచ్ నో. నీకు కొంచెం అబ్సెషన్ ఉంది కదా లైట్ ఫ్లేర్ అబ్సెషన్ ఈ జేజే అబ్రమ్స్ ది. సో ఈ ప్రాసెస్ మధ్యలో ఎక్కడ నాది కూడా నేను దూర్ చేస్తా, నాకు నచ్చింది కూడా. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్ ఇన్ నెగటివ్ వే, బట్ నీ పర్సనల్ వీటిని ఎట్లా రెజిస్ట్ చేసుకున్నావు? Sir always said this, which is that when we are hiring a technician, let them do their job. It's our job to hire the right technician. It's not our job to tell them exactly what to do. Like one తెచ్చుకోవడం ఎందుకు? And this discussion is about every technician, the art director, the music director, and everyone. So it's always a discussion between Ankur and Sir and discussing how do you want it. Like I remember one of the earliest discussions was Sir saying night time exterior shoot చేస్తున్నప్పుడు I don't like it when they go ఇట్లా డార్క్ ని బ్లూ చేసేస్తారు కదా, నాకు అది నచ్చదు. బ్లూ ఫిల్టర్ వేసి కొంచెం మనకి నైట్ టైం కళ్ళు అడ్జస్ట్ అయినప్పుడు ఎలా ఉండాలి అలా ఉండాలి, కొంచెం చూసుకోండి అలాంటివి అన్నారు. లైక్ అంకుల్ లైక్ యా షూర్, అండ్ వి మేడ్ నోట్స్, వి స్పోక్ అబౌట్ హౌ ద బ్యారన్ ల్యాండ్స్కేప్ హ్యాడ్ టు బి. సో వీ హ్యాడ్ చాలా మంచి పరిధి ఒకటి తీసుకున్నాం ఇన్ ద ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ వేర్ వి హ్యాడ్ డిస్కషన్స్. ఇవి చెయ్యొద్దు అనా? Yeah, almost like what we don't want in the film and all of that. Like we constantly kept discussing that we wanted to capture the chaos that's happening. Like we would have a book filled with things that Sir was talking about. What are the don'ts? So one of the discussions was don't do things for the camera. Okay. Like let things play out and the camera is trying to capture it, because conventional musicals are you are trying to do things for the camera. People step into frame perfectly with like choreographed things. Yeah. So one of the great collaborations is also with choreographers who are like, okay, so dance kani dance kaadu, musical kani dance la cheyakudadu. So they all have to understand that it is just chaos that we're trying to choreograph. It shouldn't feel a certain way. So yeah, this is like that stuff ended up happening. సో లెన్స్ ఫ్లేర్స్ అంటే కొన్ని దగ్గరలో జస్ట్ ఆ పిల్లల హెల్మెట్స్ ఉంటాయి, కొంచెం రైట్ తిరిగి నానా కెమెరాలోకి చూస్తే బాగుంటుంది. అహిలే హ్యాస్ అ టార్చ్ లైట్ అండ్ లైక్ Sankalp also doesn't like too much of it. Sometimes just me going to Ahilya and say, so you know the lens, no? When you shine the torch light into the lens, it actually looks really good. So see, ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిల్మ్ ఆబ్వియస్లీ. ఒక్క సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఇది ఆన్ అన్ ఐడియా లెవెల్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే వుడెంట్ బై ఇట్ అనేది వై యు అవేర్? We were definitely aware because I think a lot of us also were on part of that section of audience unconscious, because except for Singing in the Rain, I've never cared much for any musical. Yeah. But
what I think is an experiment kuda correct. Like it's an experiment because until it releases, we don't know what it is. Yeah. But what I find to be our success is that somewhere along the way, I don't know whether it's in the first half or it's in the second half, but somewhere along the way you stop caring that people are singing. Right. You don't care that people are singing, and that you are invested in the characters or whatever these guys are going through. Progression of the story. Correct. Yeah. So and that is a big deal, and the fact that it's not singing for the sake of it, it's singing for the plot. The plot requires it to be that way. So I think if we were able to see the movie so many times in edit, so many times in mix, so many times without it getting on our nerves, and after the first 2 days of release, with so many people saying that I never thought I would ever see a musical, I never thought I would ever be able to sit through it, and I never thought that seeing a tree being cut would make me cry. Like things like that. It's the emotion that took precedence over the so-called genre. So I think whatever that experiment was has proven to be successful, and I'm just hoping that whatever that 25% of people ఒక ప్రీకన్సీవ్ నోషన్ ఉంటుంది. లైక్ ఇప్పుడు కూర్చొని 2 గంటలు పాటలు వినాలరా, ఇప్పుడు సినిమా థియేటర్లో అవసరమా మనకి అన్న గ్యాంగ్, just looking at the rest of the people who are also doing this, they would probably realize it's an experience. It could be a similar example of you trying a new kind of food అనుకోండి, or going to a new place. వెళ్ళేంత వరకు ఇప్పుడు టర్కీ వెళ్ళాలరా మనం, అవసరం టర్కీ వెళ్ళడం అని అనుకుంటాం, కానీ వెళ్ళి it could be really beautiful. I'm saying till you go, you don't know, and now it's proven also. It's proven. It's no longer an experiment because it's gone out there and it is full and people are loving it. People are coming out and singing just for the fun of it outside the theaters, at the popcorn stand or parking stand. So I feel maybe we won't convert all the 25% immediately, but eventually they'll all love it. Beautiful. Finally, what do you think separates Geetham Srinivas Rao from his counterparts or his younger counterparts? I think one thing from Sir which we all one thing about Sir which we all love is that none of his films are like anything else, and they're not like each other. Like even the biggest director in the country right now, or 10 years ago or 50 years ago, they would have been like massive directors with great filmographies, but they would have repeated genres, they would have repeated themes, they would have repeated ideas to an extent, they would have repeated patterns. There would be patterns in their filmmaking. Like I'm saying, the most legendary directors, oka 10 మంది అనుకుందాం, Hindi, Telugu, even Satyajit Ray, even Bengali, everything, there'd be a similarity. But Geetham sir గారి 10 సినిమాలు వేసుకుంటే ఒకదానికి సంబంధం ఉండదు. And I feel there are very, very few people like that in the world. డైరెక్టర్కి సిగ్నేచర్ ఉండాలా ఉండకూడదా, బోత్ ఆఫ్ యూ, యాజ్ సమ్వన్ హూ హ్యాస్ created a name for yourself and as someone who's just starting out, both of you? I don't know. I think our signature should be unconscious. Like it's a subconscious thing, because for example Geetham sir dantlo I feel it's humor and humanity okati untundi. Films don't take them seriously, oka fun untundi, but there's also one human message or something human about it. But I don't think he's consciously doing it. I don't think he's consciously saying that నేను ఇప్పుడు హ్యుమానిటీ గురించి ఒకటి ఏదో చెప్తాను అన్న జోన్లో ఉండదు. సో ఐ ఫీల్ మై పర్సనల్ థింగ్ ఇస్ లైక్, yeah, you should be, I guess you will be able to identify a filmmaker by his film, but it is because of the soul and not the body. Sankalp? అంటే like he said, just adding on, కావాలని చేసేది కాదేమో, వద్దనుకున్నా ఆపలేకపోయేది స్టైల్. మేబీ యూ కాంట్ హెల్ప్ బట్ మేక్ అ మూవీ దట్ వే, యూ కాంట్ హెల్ప్ బట్ సీ అ క్లోజ్అప్ లైక్ దట్, యూ కాంట్ హెల్ప్ బట్ టెల్ అ స్టోరీ లైక్ దిస్. దట్ ఈస్ యువర్ స్టైల్. It's not me sitting down and saying I saw a Tarantino film, I'll put a shot from inside a car trunk. So like yeah, style is manam, you can't see it any other way, is your style. దీంట్లో ఒక షాట్ ఉంది సంగీతంలో, చెట్టు కొట్టేశాక he goes and sleeps. దాంట్లో that reminded me of that ఎవడే షాట్. నాని అక్కడ పనుకుంటాడు. ఇదేనా అది? ఐడియా నాది కాదనుకుంటా, బట్ యా
It doesn't చూసినట్టు remind- అనిపించింది. ఓకే నాగి యా ఆ మీమ్ ఉంటుంది కదా డికాప్రియో Yeah. No, it was. పాయింట్ అవుట్ చేసేది. Oh no. But it was waiting to happen. That shot was just waiting to happen. మదర్ అని చెప్పి Mother It's and there, it's and right it's there. there, That yeah. hollow is there. Yeah. It's just there. Yeah. So thank you so much for the time. Thanks, man. It was all great. the very best, Sankalp, and I'm so happy this happened. I'm so happy that he got the credit and the platform. Hey, I'm meaning it, man. Yeah. So thank you so much for giving that to him, and Yeah. I genuinely hope you continue to back young voices through your platform and your films. Yeah. So thank you so For much. sure. All the Thank very you. best, guys. Thanks, man. Thanks. Yeah. Pleasure. So nice.